Нет, что-то непонятно. Так, запуск трансляции. Итак, мы в эфире. Зрителей, скорее всего, здесь не так много и будет, и будут ли вообще, пока неизвестно. Цель данного мероприятия – посмотреть лекции, обсудить со зрителями, если таковые у нас будут иметься. И, собственно, что мы хотим всем этим добиться? Мы хотим узнать, в частности, я хочу узнать побольше про алгоритмы, динамическое программирование и все в таком духе. Давайте попытаемся с вами начать просмотр. The following content is provided under a Creative Commons license. Your support will help MIT OpenCourseware continue to offer high-quality educational resources for free. To make a donation or view additional materials from hundreds of MIT courses, visit MIT OpenCourseware at ocw.mit. Я, кстати, посмотрел этот сайт, тут действительно очень много курсов, но мы с вами будем смотреть вот этот курс 6.2.0, 6, осень. 2011 год. Курсы, кстати, распространяются бесплатно. Можно посмотреть список всех лекций для этого курса. Каждой лекции у нас есть дополнительные материалы. Я там делал опрос, хотел сделать что-то типа конспекта. К сожалению, этого, или к радости этого делать не придется. Все это уже есть, и так, в принципе, мы можем двигаться дальше. Вот такая вот информация нам про курсы была дана. .edu. We start a brand new exciting topic, dynamic programming. Yeah, динамическое программирование. Actually, I am really excited because dynamic programming is my favorite thing in the world in algorithms. And it's going to be the next 4 lectures. У нас будет 4 лекции, посвященных динамическому программированию. Это мы будем с вами сейчас первую смотреть. So exciting. It has lots of different facets. It's a very general, powerful design technique. We don't talk a lot about algorithm design in this class, but dynamic programming is one that's so important and also takes a little... Да, динамическое программирование очень важная тема. На LeetCode там прям целая пачка этих задач, наверное, их больше, чем 4 сотни. В общем, это тот топик, который прям надо изучить, must have. While to settle in, we like to inject it into you now in 006. So in general, our motivation is designing new algorithms. And dynamic programming, also called DP, is a great way. Сокращение DP в задачках с LeetCode или вообще в каких-то решениях, вот часто эти две буквы можно встретить. Это обозначает то, что задачка решается с помощью динамики. A very general, powerful way to do this. It's especially good and intended for optimization problems, things like shortest paths. You want to find the best way to do something. Shortest paths, you want to find the shortest. Он говорил про проблемы оптимизации. Действительно, если вы решаете какую-то задачу перебором, то и хотите оптимизировать сложность написанного вами алгоритма, если он написан наивным путем, то, наверное, здесь можно использовать динамику. Это я сейчас комментарии такие всякие вставляю, потому что мне есть что сказать, но под конец лекции, я уверен, мне мало будет что сказать, поэтому отвлекать и останавливать я вас буду не так часто. Path, the minimum length path. If you want to minimize, maximize something, that's an optimization problem, and typically good algorithms to solve them involve dynamic programming. It's a bit of a broad statement. You can also think of dynamic programming as a kind of exhaustive search. Which is usually a bad thing to do because it leads to exponential time. But if you do it in a clever way, via dynamic programming, you typically get polynomial time. Polynomial time или... Ладно, давайте пропустим, не буду комментировать, а то сейчас какую-нибудь глупость скажу. So one perspective is that dynamic programming is approximately careful brute force. It's kind of a funny combination. Bit of an oxymoron. But we take the idea of brute force. Хотели оксимирона, получайте. И мне вот нравятся эти лекции тем, что я так мельком просмотрел 4, которые посвящены динамике, то, что он постепенно
с каждым примером раскрывает смысл динамического программирования. Сейчас он говорит, что это такой безопасный брутфорс, осторожный брутфорс, осторожная грубая сила, если дословно переводить. А в дальнейшем это понятие динамического программирования, оно будет конкретизироваться, улучшаться и улучшаться. Force, which is try all possibilities, and you do it carefully, and you get it to polynomial time. There are a lot of problems where essentially the only known polynomial time algorithm is via dynamic programming. It doesn't always work. There's some problems where we don't think there are polynomial time algorithms, but when it's possible, DP is a nice sort of general approach to it. And we're going to be talking a lot about dynamic programming. It has there's a lot of different ways to think about it. We'll look at a few today. We're going to warm up today with some fairly easy problems that we already know how to solve, namely computing Fibonacci numbers, which is pretty easy, and computing shortest paths. And then in the next 3 lectures, we're going to get to more. Список задач, которые мы будем с вами рассматривать. Тут, кстати, в комментариях предлагают посмотреть все через Яндекс.Браузер. Попробую в следующий раз, если там действительно будет все на лету адекватно переводиться, будем смотреть в переводе. А пока будем смотреть в оригинале с субтитрами. Interesting examples where it's pretty surprising that you can even solve the problem in polynomial time. Probably the first burning question on your mind, though, is why is it called dynamic programming? What does that even mean? And I used to have this spiel about, programming refers to I think it's the British notion of the word, where it's about optimization. Optimization in American English is something like programming in British English. Вот он сейчас историю рассказывает. Я потратил много времени, не то чтобы много времени, я не сразу нашел объяснение происхождения понятия динамического программирования, откуда эта вся история появилась. И то это нашел в книжке про алгоритмы, не такой, продвинутый, что ли, курс автора, потом скину. Что-то там, не помню, так, я сейчас секунду поищу автора этой книжки. Там серия из 4 книг про алгоритмы. Раф Гарден такой есть автор. У него есть книжки про компьютер-сайенс, есть книжки про алгоритмы, и у него там серия книг, которая состоит из 4. И есть 3-я часть, которая посвящена динамике. Вот там была вырезка из какой-то статьи, он ссылался на какую-то статью, которая говорила о происхождении понятия динамического программирования. То, что это понятие, оно вообще не имеет никакого отношения к программированию. И вот я надеюсь, что дальше это будет раскрыто. Если нет, то я прокомментирую. Where you want to set up the schedule for your trains or something, I think is where programming comes from originally. But I looked up the actual history of why is it called dynamic programming. Dynamic programming was invented by a guy named Richard Bellman. You may have heard of Bellman in the Bellman-Ford algorithm. So this is actually the precursor to Bellman-Ford. And we're going to see Bellman-Ford come up naturally in this setting. So here's a quote about him. It says, Bellman explained that he invented the name dynamic programming to hide the fact that he was doing mathematical research. He was working at this place called RAND, and under a Secretary of Defense who had a pathological fear and hatred for the term research. В общем, там история была такая, что он работал на какую-то корпорацию, у которой был заказ от Министерства обороны или что-то в этом духе. Вот у них там есть популярная какая-то часть армии, которая с авиацией связана. В общем, вот это вот подразделение или часть армии заказала какие-то разработки, и он был в отделе, компании, который как-то с этими разработками был связан. И чтобы прикрыть, что он занимался исследованиями, оптимизациями и прочие всякие слова, он использовал слово динамическое программирование, потому что там какому-то высокопоставленному чиновнику из армии, военному, ему не нравилось слово исследование, и они не финансировали подобные изыскания, и, собственно, приходилось как-то выкручиваться. То есть получается, что динамическое программирование, оно вот как-то оттуда пошло. Чувак сотрудничал с армией, и там никто ничего ему не говорил. Но он пытался этого избегать. Это историческая фигня. So he settled on the term dynamic programming because it would be difficult to give a pejorative meaning to it,
and because it was something not even a congressman could object to. Basically, it sounded cool. So that's the origin of the name dynamic programming. So why is it called that? Who knows? I mean, now you know. But it's not, it's a weird term. Just take it for what it is. It may make sense, some kind of sense, but. All right, so we are going to start with this example of how to compute Fibonacci numbers. And maybe before we actually start, I'm going to give you a sneak peek of what you can think of dynamic programming as. And this equation, so to speak, is going to change throughout today's lecture. In the end, we'll settle on a sort of more accurate perspective. The basic idea of dynamic programming is to take a problem, split it into subproblems, solve those subproblems, and reuse the solutions to your subproblems. It's like a lesson in recycling. Вот это вот самое главное в динамике. Мы разбиваем на подпроблемы, подзадачи и пытаемся переиспользовать какое-то решение из предыдущих подзадач, последующих. Это вот прям сама основа. Это то, что и в книжке Рафгардена я увидел. Это вот, наверное, больше, наверное, знать ничего не нужно, если не хотите углубляться. Okay, so we'll see that in Fibonacci numbers. И вот пошла классика про числа Фибоначчи, а оттуда мы и перейдем к динамике, я подозреваю. So you remember Fibonacci numbers, right? Number of rabbits you have on day n if they reproduce. We've mentioned them before. We were talking about AVL trees, I think. So this is the usual, you can think of it as a recursive definition or recurrence on Fibonacci numbers. It's a definition of what the nth Fibonacci number is. So let's suppose our goal, an algorithmic problem, is compute the nth Fibonacci number. And I'm going to assume here that that fits in a word. And so basic arithmetic, addition, whatever, is constant time per operation. Число Фибоначчи определяется рекуррентным соотношением. Рекуррентное соотношение это такое, или формула, уравнение, это где последующие значения определяются через предыдущие. Вот тут у нас есть формула. Какие-то два начальных значения установлены, ну и формула, с помощью которой мы выводим последующие. So, how do we do it? Ну и, собственно, задача здесь посчитать какое-то n-ное число в последовательности Фибоначчи. Know how to do it in many ways, but I'm going to give you the dynamic programming perspective on things. So this will seem kind of obvious, but it is we're going to apply exactly the same principles that we will apply over and over in dynamic programming, but here it's in a very familiar setting. So we're going to start with the naive recursive algorithm. And that is, if you want to compute the nth Fibonacci number, you check whether you're in the base case. I'm going to write it this way. So f is just our return value. You'll see why I write it this way in a moment. Then you return. Похоже несколько на Python. Вот он написал функцию, которая позволяет вывести n-ное число из последовательности Фибоначчи. Ну и здесь у нас используется рекурсия. Наивный подход. F. In the base case, it's 1. Otherwise, you recursively call Fibonacci of n minus 1. You recursively call Fibonacci of n minus 2. Add them together, return that. This is a correct algorithm. Is it a good algorithm? No. It's very bad. Exponential time. How do we know it's exponential time, other than from experience? Well, we can write the running time as recurrence. T of n represents the time to compute. Экспоненциальная сложность алгоритма
И вот он тут пытается вывести это с помощью специальных обозначений, там О большое, О малое, ну тут он Т использует. Что обозначает Т, я, к сожалению, не до конца помню. Можно, в принципе, освежить эти знания, но я думаю, тут для понимания основной темы это не критично. Просто показывает, что дофига большое, дофига большая сложность. Compute the nth Fibonacci number. How can I write the recurrence? Good throwback to the early lectures, divide and conquer. Там все залистали, начали вспоминать, что такое Т. I hear whispers. Yeah. 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 T of n minus 1 plus t of n minus 2 plus constant. Cushion? I don't know how many you have by now. So, to compute the nth Fibonacci number, we have to compute the n minus first Fibonacci number and the n minus second Fibonacci number. That's these two recursions. And then we take constant time otherwise. We do constant number of additions, comparisons, return. All these operations take constant time. So that's a recurrence. How do we solve this recurrence? Well, one way is to see this is Fibonacci recurrence. So it's the same thing. There's this plus whatever, but in particular, this is at least the nth Fibonacci number. And if you know Fibonacci stuff, that's about the golden ratio to the nth power, which is bad. We had a similar recurrence in AVL trees. And so another way to solve it, it's just good review. Сказал, что похожая проблема есть с AVL деревьями. Я тут смотрел, что такое AVL деревья. Что именно за отсылка к AVL деревьям была, я на самом деле не знаю. С деревьями мне еще предстоит разобраться, как там обходы делать, балансировку и прочие вещи. И про какую именно он задачу говорил, я там, к сожалению, не совсем тут понимаю из-за скромного опыта, но как бы все равно. Well, that's at least 2 Что-то похожее times есть и там. t of n minus 2. Because it's going to be monotone. The bigger n is, the more work you have to do. Because to do the nth thing, you have to do the n minus first thing. So we could just reduce t of n minus 1 to t of n minus 2. That will give us a lower bound. And now these two terms, now this is sort of an easy thing. You see that you're multiplying by 2 each time. You're subtracting 2 from n each time. How many times can I subtract 2 from n? N over 2 times before I get down to a constant. And so this is equal to 2 to the n over 2. I mean, times some constant, which is what you get in the base case. So I guess I should say theta. This thing is theta that. Okay, so it's at least. Ну вот он привел эту формулу к тета он привел. That big, and the right constant is phi in the base of the exponent. Ну и, собственно, у нас и получается это ну, короче, дофига большая сложность через экспоненту. Экспоненциальная формула. Кажется, так называется. Okay, so that's a bad algorithm. We all know it's a bad algorithm. Это плохо. But I'm going to give you a general approach for making bad algorithms like this good. And that general approach is called memoization. We'll go over here. And this is a technique of dynamic programming. So I'm going to call this the memoized dynamic programming algorithm. У нас была идея переиспользовать решения из предыдущих подзадач. Ну и, собственно, мемоизация — это как раз один из путей. So, did I settle on using memo in the notes? Yeah. The idea is simple. Whenever we compute a Fibonacci number, we put it in a dictionary. And then when we need to compute the nth Fibonacci number, we check, is it already in the dictionary? Did we already solve this problem? If so, return that answer. Otherwise, compute it. Okay, you'll see the transformation is very simple.
тот же самый алгоритм, что и был до этого, с той разницей, что мы записываем вычисления в наш список, dictionary, в словарь. И если мы встречаем это значение в этом словаре, тогда мы это значение возвращаем. Собственно, то, что на доске. Okay, these two lines are identical to these two lines. Okay, so you can see how the transformation works in general. You can do this with any recursive algorithm. The memoization transformation on that algorithm, which is we initially make an empty dictionary called memo. And before we actually do the computation, we say, well, check whether this version of the Fibonacci problem, computing f of n, is already in our dictionary. So if that key is already in the dictionary, we return the corresponding value in the dictionary. So, and then once we've computed the nth Fibonacci number, if we bothered to do this, if this didn't apply, then we store it in the memo table. So we say, well, if you ever need to compute f of n again, here it is. And then we return that value. Okay, so this is a general procedure. You can apply to any recursive algorithm with no side effects, I guess, technically. And turns out this makes the algorithm efficient. Now, there's a lot of ways to see why it's efficient. In general, maybe it's helpful to think about the recursion tree. So if you want to compute fn, in the old algorithm, Сейчас он показывает we то же compute самое, fn-1 только and через дерево. fn-2 completely Дерево separately. решений. To compute fn-1, we compute fn-2 and fn-3. To compute fn-2, we compute fn-3 and fn-4, and so on. And you can sort of see why that's exponential in n, because we're only decrementing n by 1 or 2 each time. But then you observe, hey, these fn-3s are the same. I should really only have to compute the. Вот тут как раз динамика начинает проявляться, то, что мы уже какие-то решения вычисляли прежде, и вот мы их тут встречаем. То есть у нас появляется идея, что зачем нам считать что-то дважды. У нас эти уже решения где-то присутствуют. Once. And that's what we're doing here. The first time you call fn-3, you do work. But once it's done, and you go over to this other recursive call, this will just get cut off. There's no tree here. Here we might have some recursive calling. Here we won't, because it's already in the memo table. Okay, in fact, this already happens with fn-2. This whole tree disappears because fn-2 has already been done. Нет необходимости вычислять поддеревья решений, если так можно выразиться, потому что они уже все поддеревья, потому что они уже были решены раз в каком-то из предыдущих. Но здесь сравнивается n-1, n-2. Это если в целом говорить про вообще формулы, которые рекуррентные не только вот на основе двух элементов строятся. Okay, so it's clear why it improves things. So in fact, you can argue that this call will be free because you already did the work in here. But I want to give you a very particular way of thinking about why this is efficient. Which is following. Тут, я понимаю, он основную идею записывает на доске для тех, кто смотрит. You could write down a recurrence for the running time here, but in some sense, recurrences aren't quite the right way of thinking about this because recursion is kind of a rare thing. If you're calling Fibonacci of some value k, you're only going to make recursive calls the first time you call Fibonacci of k because henceforth, you've put it in the memo table, you will not recurse. So you can think of there being two versions of calling Fibonacci of k. There's the first time, which is the non-memoized version. That does recursion, does some work. And then every time henceforth, you're doing memoized calls of Fibonacci of k, and those cost constant time. So the memoized
calls cost constant time. So we can think of them as basically free. That when you call Fibonacci of n minus 2, because that's a memoized call, you really doesn't pay anything for it. I mean, you're already paying constant time to do addition and whatever, so you don't have to worry about the time. There's no recursion here. Okay, and then what we care about is that the number of non-memoized calls, which is the first time you call Fibonacci of k, is n. No theta is even necessary. We are going to call Fibonacci of 1 at some point. We're going to call Fibonacci of 2 at some point. And the original call is Fibonacci of n. All of those things will be called at some point. That's pretty easy to see. But in particular, certainly at most this, we never call Fibonacci of n plus 1 to compute Fibonacci of n. So it's at most n calls. Indeed, it will be exactly n calls that are not memoized. Those ones we have to pay for. How much do we have to pay? Well, if you don't count the recursion, which is what this recurrence does, if you ignore recursion, then the total amount of work done here is constant. Okay, so I will say the non-recursive work per call За is константу constant. работает. And therefore, I claim that the running time is constant. Oh, sorry, is linear. Constant would be pretty amazing. То есть получается то, что у нас есть рекурсивный подход, который экспоненту по сложности имеет. Не знаю, как правильно произнести по-русски. А если мы будем использовать мемоизацию, что у нас по сути является тут динамикой, у нас алгоритм отработает за линейное время. Тета n. This is actually not the best algorithm. This an aside. The best algorithm for computing the nth Fibonacci number uses log n arithmetic operation. И более того, есть куда более лучшие алгоритмы за log n по сложности. So you can do better, but if you want to see that, you should take 6046. Ссылается на другие лекции, курс. Okay, we're just going to get to linear today, which is a lot better than exponential. So, why linear? Because there's n non-memoized calls, and each of them costs constant. So it's the product of those two numbers. Okay, this is an important idea, and so important I am going to write it down again. Ну, то есть вот оно, динамическое программирование появляется за счет мемоизации. И я думаю, вы наверняка с этим сталкивались и в какой-то своей практике программерской, даже сами не подозревая того, что вы использовали элементы динамического программирования. In a slightly more general framework. In general, in dynamic programming, I didn't say why it's called memoization. The idea is you have this memo pad where you write down all your scratch work. That's this memo dictionary. And to memoize is to write down on your memo pad. I didn't make it up. Another crazy term. It means remember. And then you remember all the solutions that you've done, and then you reuse those solutions. Now, these solutions are not really a solution to the problem that I care about. The problem I care about is computing the nth Fibonacci number. To get there, I had to compute other Fibonacci numbers. Why? Because I had a recursive formulation. This is not always the way to solve a problem, but usually when you're solving something, you can split it into parts, into subproblems, we call them. Тут он имеет в виду то, что когда мы мемоизируем вычисление числа Фибоначчи, мы не разбиваем задачу на подзадачи, потому что мы просто вычисляем по формуле. То есть вот эта тут основная идея, то, что у нас должны быть все разбито на подзадачи, мы должны какой-то подход решения предыдущих подзадач переиспользовать. Здесь оно, с одной стороны, да, работает, потому что есть переиспользование, а с другой стороны, не до конца, потому что у нас не было вот этого выделения подзадач. Насколько я понимаю. They're not always of the same flavor as your original goal problem, but there's some kind of related parts.
And this is the big challenge in designing a dynamic program is to figure out what are the subproblems. Let's say always the first thing I want to know about a dynamic program is what are the subproblems. Somehow they are designed to help solve your actual problem. And the idea of memoization is once you solve a subproblem, write down the answer. If you ever need to solve that same subproblem again, you reuse the answer. So that is the core idea. And so in this sense, dynamic programming is essentially recursion plus memoization. And so in this case, these are the subproblems, Fibonacci of 1 through Fibonacci of n. The one we care about is Fibonacci of n. But to get there, we solve these other subproblems. In all cases, if this is the situation, so for any dynamic program, the running time is going to equal to the number of different subproblems you might have to solve, or that you do solve, times the amount of time you spend per subproblem. Вычисление формулы затраченного времени в общем виде. Okay, in this situation, we had n subproblems. And for each of them, we spent constant time. And when I measure the time per subproblem, which in the Fibonacci case I claim is constant, I ignore recursive calls. That's the key. We don't have to solve recurrences with dynamic programming. Yay! No recurrences necessary. Okay, don't count recursions. Obviously, don't count memoized recursions. The reason is I only need to count them once. After the first time I do it, it's free. So I count how many different subproblems do I need to do. These are going to be the expensive recursions where I do work. I do some amount of work, but I don't count the recursions because otherwise I'd be double counting. I only want to count each subproblem once, and then this will solve it. So a simple idea. In general, dynamic programming is super simple idea. Да, динамическое программирование — это очень простая идея, но выводить подобные формулы, бывает выделять под проблему, решать под проблему, под задачу бывает крайне тяжело, потому что это нифига не интуитивно понятно. It's nothing fancy. It's basically just memoization. Но исключительно если по лекции двигаться, тут она пока все выглядит довольно-таки, простенько, так скажем. Extra trick we're going to pull out, but Потому что вычисление последовательности числа Fibonacci имеет уже какую-то формулу, и нам как бы не надо эти подзадачи было выделять. that's the idea. Он All даже right. сам про это говорил в Let me лекции. tell you another perspective. This is the one maybe most commonly taught, is to think of, I'm not a particular fan of it. I really like memoization. I think it's a simple idea. И когда мы говорим про динамическое программирование, там есть два подхода того, как мы эти задачи решаем: снизу вверх, либо сверху вниз. And as long as you remember this formula here, it's really easy to work with. Okay, but some people like to think of it this way. And so you can pick whichever way you find most intuitive. Instead of thinking of a recursive algorithm, which in some sense starts at the top of what you want to solve and works its way down, you can do the reverse. You can start at the bottom and work your way up. And this is probably how you normally think about computing Fibonacci numbers, or how you learned it before. I'm going to write it in a slightly funny way. Привет, басист Аксель, привет, Влад, привет, Лорд, NG Самурай, всем, кто в чатике написал, всем привет. Чатик я мониторю. The point I want to make is that the transformation I'm doing from the naive recursive algorithm to the memoized algorithm
to the bottom-up algorithm is completely automated. I'm not thinking, I'm just doing. Okay? It's easy. This code is exactly the same as this code and as that code, except I replaced n by k, just because I need a couple of different n values here, or I want to iterate over n values. And then there's this stuff around that code, which is just formulaic. A little bit of thought goes into this for loop, but that's it. Okay, this does exactly the same thing as the memoized algorithm. Maybe it takes a little bit of thinking to realize if you unroll all the recursion that's happening here and just write it out sequentially, this is exactly what's happening. Okay, this code does exactly the same additions, exactly the same computations as this. The only difference is how you get there. Here we're using a loop, here we're using recursion. But the same things happen in the same order. There's really no difference between the code. This code's probably going to be more efficient in practice because you don't make function calls so much. In fact, I made a little mistake here. That's not a function call. It's just Переписали предыдущий код, но без использования функций, без использования вызова функции, то есть без использования рекурсии, переписали это в цикл. to look up into a table. Here I'm using a hash table to be simple, but of course you could use an array. Okay, but they're both constant time with good hashing. All right, so is it clear what this is doing? I think so. I think I made a little typo. So we have to compute. Another typo. We have to compute f1 up to fn, which in Python is that. And we compute it exactly how we used to, except now instead of recursing, I know that when I'm computing the kth Fibonacci number, man, so many typos. You guys are laughing. От ошибок никто не застрахован. When I compute the kth Fibonacci number, I know that I've already computed the previous two. Why? Because I'm doing them in increasing order. Nothing fancy. And then I can just do this, and the solutions will just be waiting there. If they weren't, I'd get a key error. So I'd know that there's a bug. But in fact, I won't get a key error. I will have always computed these things already. Then I store it in my table. Then I iterate. Eventually, I've solved all the subproblems, f1 through fn, and the one I cared about was the nth one. Okay, so straightforward. I do this because I don't really want to have to go through this transformation for every single problem we do. I'm doing it in Fibonacci because it's super easy to write the code out explicitly. But you can do it for all of the dynamic programs that we cover in the next 4 lectures. OK, I'm going to give you now the general case. This was the special Fibonacci version. In general, the bottom-up does exactly the same computation. Сейчас он комментирует, что такое обход снизу вверх. As the memoized version. And what we're doing is actually a topological sort. Не знаю, что такое topological sort. The subproblem. Надо будет погуглить. Dependency DAG. So in this case, the dependency DAG is very simple. In order to compute, I'll do it backwards. In order to compute fn, I need to know fn minus 1 and fn minus 2. If I know those, I can compute fn. Then there's fn minus 3, which is necessary to compute this one and that one, and so on. So you see what this DAG looks like. Now I've drawn. Давайте посмотрим, что такое DAG тоже. DAG, what is DAG? DAG, алгоритм. Ага. Циклично ориентированный граф. Это он делает отсылку к графам, как раз к деревьям, и решения, которые он предлагает здесь, они еще отлично подходят к графам, я так понимаю. Именно поэтому он делает эту отсылку. То есть на графах динамика должна тоже каким-то образом работать. On it conveniently, so all the edges go left to right. So this is a topological order from left to right, and so I just need to do f1, f2, up to fn in order. Okay, usually,
it's totally obvious what order to solve the subproblems in. But in general, what you should have in mind is that we are doing a topological sort. Here we just did it in our heads because it's so easy. And usually it's so easy, it's just a for loop. Nothing fancy. Nothing fancy. All right. Missing an arrow. То есть пока динамика выглядит не такой уж и сложной. Let's do something a little more interesting, shall we? Сейчас он к новой задачке перейдет. Судя по таймингу, задача об поиске кратчайшего пути. All right, one thing you can do from this bottom-up perspective is you can save space. Storage space in your algorithm. We don't usually worry about space in this class, but it matters in reality. So here we're building a table of size n, but in fact, we really only need to remember the last two values. So you could just store the last two values, and each time you make a new one, delete the oldest. So by thinking a little bit here, you realize you only need constant space, still linear time, but constant space. And that's often the case. From the bottom-up perspective, you see what you really need to store, what you need to keep track of. Да, тут отличие подхода в том, что вам приходится в одном хранить все вычисления, а в другом только два последних. All right. Это то, про что он сейчас сказал. I guess another nice thing about this perspective is the running time is totally obvious. Right? This is clearly constant time, so this is clearly linear time. Whereas in this memoized algorithm, you have to think about when's it going to be memoized, when's it's not. I still like this perspective because with this rule, just multiply number of subproblems by time per subproblem, you get the answer. But it's a little less obvious than code like this. So choose however you like to think about it. All right, we move on to shortest paths. Вторая задачка, которую мы разберем, задача поиска кратчайшего пути или путей. Посмотрим, написал ли кто-то что-нибудь в чатике. Лорд написал, что думал, что будет как по старинке задача с кузнечиком. Но я думаю, до нее доберутся. Или на какую-то похожую. Допустим, я, когда проглядывал эти лекции, я видел, что там будет задача про рюкзак. Классическая. So we want to compute the shortest path weight from S to V for all V. Okay, I'd like to write this initially as a Задача поиска кратчайших путей. Нам необходимо из пункта S добраться в пункт V для всех V. Recursive algorithm, which I can then memoize, which I can then bottom-upify. I just made that up. So how could I write this as a naive recursive algorithm? Я так полагаю, что у нас будет похожая схема. Мы сначала определимся с наивным решением, потом с динамикой через мемоизацию, и потом динамика снизу вверх. It's not so obvious. Okay, but И вот в этом случае он говорит, что решение оно не совсем очевидно, хоть оно и такое наивное. First I'm going to tell you how, just as an oracle tells you, here's what you should do. But then we're going to think about, step back. Well, actually, I mean, it's up to you. I could tell you the answer, and then we could figure out how we got there, or we could just figure out the answer. Preferences? Figure it out. All right, good. No divine inspiration allowed. So, let me give you a tool. The tool is guessing. Вот это самое крутое, что он сейчас пишет. Потому что это действительно так. Okay, this may sound silly, but it's a very powerful tool. Okay? The general idea is, suppose you don't know something, but you'd like to know it. So I'd like, what's the answer to this question? I don't know. Man, I really want a cushion. How am I going to answer the question? Guess. Okay? То есть реально, когда вы решаете задачу, вообще непонятно порой, как подступиться к ней. И что делать? Надо просто реально угадывать. Угадывать, проверять какую-то идею, работает ли она, можно ли там выделить подзадачи и прочее.
Вот я попытался несколько задач с помощью динамики решить. Вот реально так оно и есть. Реально через угадывание все происходит. It's a tried and Возможно, я не такой опытный программист, конечно, там не олимпиадник, но тут я с ним прям 100 из 100 tested согласен. method for solving any problem. Okay. Если вы не знаете, что сделать, просто попытайтесь угадать ответ. Kind of belaboring the point here. The algorithmic concept is don't just try any guess, try them all. Okay? А если не знаете, какой выбрать, попытайтесь выбрать все. Also, pretty simple. I said dynamic programming was simple. Okay? Try all guesses. This is central to the dynamic programming. I know it sounds obvious, but if I want to fix my equation here, dynamic programming is roughly recursion plus memoization. This should really be plus guessing. Memoization, which is obvious, guessing, which is obvious, are the central concepts to dynamic programming. Trying to make it sound easy, because usually people have trouble with dynamic programming. It is easy. Try all the guesses. That's something a computer can do great. This is the brute force part. Okay, but we're going to do it carefully. Not that carefully. I mean, we're just trying all the guesses. Take the best one. That's kind of important that we can choose one to be called best. That's why dynamic programming is good for optimization problems. You want to maximize something, minimize something. You try them all, and then you can forget about all of them and just reduce it down to one thing, which is the best one or a best one. Okay, so now Выбрать из всех вариантов, которые приходят в голову, не так сложно, как придумать те самые варианты. I want you to try to Решение задач. apply this principle to shortest paths. Now, I'm going to draw a picture which may help. Have the source S. We have some vertex V. We'd like to find the shortest path from S to V. Okay, suppose, I want to know what this shortest path is. Suppose this was it. You have an idea already? Yeah. One thing you could do is you could look at everywhere you can go. Нам необходимо найти кратчайший путь, и он спрашивает аудитории, как мы можем это сделать. Good. So I can look at all the places I could go from S, and then look at the shortest paths from there to V. So we could call this, I don't know, S prime. So here's the idea. There's some hypothetical shortest path. I don't know where it goes first, so I will guess where it goes first. I know the first edge must be one of the outgoing edges from S. I don't know which one. Try them all. Мы не знаем, какой путь короткий, какая следующая вершина из возможных у нас будет создавать короткий путь из S в V, и мы будем пытаться перейти по ним по всем. Very simple idea. Then from each of those, if somehow I could compute the shortest path from there to V, just do that and take the best choice for А what потом that выберем first edge лучший was. So вариант. this would be the guess first edge approach. It's a very good idea. Not quite the one I wanted, because unfortunately that changes S. And so this would work, it would just be slightly less efficient if I'm solving single source shortest paths. So I'm going to tweak that idea slightly by guessing the last edge instead of the first edge. They're really equivalent. Okay, if I was doing this, I'd essentially be solving single target shortest paths, which we talked about. Вот этот подход, кстати, когда мы пытаемся найти лучшее решение из текущего, это жадные алгоритмы. So жадные I'm алгоритмы. going to draw the same picture. I want to get to V. I'm going to guess the last edge, call it UV. I know it's one of the incoming edges to V. И проблема здесь первого подхода в том, что, давайте послушаем, я не буду забегать вперед, потому что я пытаюсь сравнить жадные алгоритмы с динамикой, я там знаю, какой ответ
Хочется узнать, что в лекции будет об этом говориться. Unless s equals v, then there's a special case. As long as В первом случае он говорил то, что мы не можем найти вот этот путь, если мы будем двигаться слева направо. Давайте попытаемся посмотреть на это по-другому. Будем двигаться с конца. this path has length at least 1, there's some last edge. What is it? I don't know. Guess. Guess all the possible incoming edges to v, and then recursively compute the shortest path from s to u, and then add on the edge v. Okay, so what is this shortest path? It's delta of s comma u, which looks the same. It's another subproblem that I want to solve. There's v subproblems here I care about. Мы пытаемся здесь выделить подзадачу. So that's good. I take that, I add on the weight of the edge uv, and that should hopefully give me delta of s comma v. Well, if I was lucky and I guessed the right choice of u. Now, in reality, I'm not lucky. So I have to minimize over all edges uv. So this is we're minimizing over the choice of u. V is already given here. So I take the minimum over all edges of the shortest path from s to u plus the weight of the edge uv. That should give me the shortest path, because this gave me the shortest path from s to u. Then I added on the edge I need to get there. And wherever the shortest path is, it uses some last edge, uv. There's got to be some choice of u that's the right one. That's the good guess that we're hoping for. We don't know what the good guess is, so we just try them all. But whatever it is, this will be the weight of that path. It's going to take the best path from s to u because subpath is the shortest path. Так, там в комментариях пишут, кому-нибудь нужен перевод, чтобы он зря не мучился. Ну, тут субтитры есть, я думаю, по ним понятно, тут, в принципе, ничего такого сложного, тут и именно в большинстве нужно смотреть на схемы и пытаться понять, что происходит, потому что лексика вроде несложная. В следующий раз попытаюсь Яндекс браузер затащить, посмотреть, действительно он на лету переводит, чтобы не только мне было понятно, не только я смотрел, но и те, кто со мной это все смотрят, вот, чтобы вам тоже было понятно, потому что я это все... Привет, Ольга. Томян, тоже привет. В общем, в следующий раз посмотрим с переводом, может быть, так будет проще. Здесь у нас, напомню, да, вернемся теперь к лекции, на чем мы остановились. Мы перешли к проблеме поиска наикратчайших путей. И здесь у нас идея такая, что мы пытаемся угадать этот путь. Мы пытаемся его угадать с конца, и мы говорим то, что вот у нас есть последняя вершина. А как мы попали в последнюю вершину? Мы попали из другого пути, который у нас начинается с S, заканчивается на U. Пытаемся, я уверен, что он сейчас там еще одну вершину начнет захватывать, и тем самым у нас появится динамика. А подзадача здесь будет как раз переход из одной такой вершины в другую. Ну, я пока только предполагаю, смотрим дальше. Или может я с таким тупым лицом сижу, что типа я такой, что происходит, я не понимаю. Кто-нибудь помогите, переведите. Почему такой комментарий написали? Part will be delta of SU. This part is obviously W of UV. So this will give the right answer. Hopefully. Okay? It's certainly going to, I mean, this is the analog of the naive recursive algorithm for Fibonacci. So it's not going to be efficient if I mean, this is an algorithm, right? You could say, this is a recursive call. We're going to treat this as recursive call instead of just a definition. Тут комментарий от Лорда, что после лекции надо теперь открыть коды Forces и решать динамику. Не рекомендую. Я пробовал, не рекомендую. Слишком мало еще теории. Здесь приводится самая элементарщина пока что. Вот вторая задача, которую мы рассматриваем, она уже как-то вот похожа на динамику будет, потому что здесь какая-то абстрактная задача. Мы пытаемся выделить подзадачи. Мне кажется, нужно посмотреть хотя бы еще 2 лекции, наверное, хотя бы 1-2 из 4 по динамике, чтобы понятнее было. Тем более, что у нас сейчас динамика — это такой аккуратная, грубая сила, если дословно переводить, оксюморон, который в самом начале у нас был. Потом мы получили немоизацию, переиспользование и там еще какое-то третье слово было, я уже из головы вылетело. А в последующих лекциях это решение, этот подход динамического программирования, он еще будет больше детализироваться и уточняться.
И поэтому я бы сейчас не стал бы ничего решать, я бы просто вот с тем, что есть, повторил бы, где-то записал. Кстати, все лекции есть, конспекты лекций есть уже в PDF, ничего конспектировать не придется, напоминаю еще раз для тех, кто подключился. Вот. В общем, рано еще задачки решать, на мой взгляд. Можно попытаться, но пока этих знаний будет недостаточно, пока мы только знакомимся. Then this is a recursive algorithm. How good or bad is this recursive algorithm? Terrible. Very good. Very bad, I should say. It's definitely going to be exponential without memoization. So, but we know how to make algorithms better. We memoize. Okay, so I think you know how to write this as a memoized algorithm. To define the function delta of SV, you first check, is s comma v in the memo table? If so, return that value. Otherwise, do this computation, where this is a recursive call, and then store it in the memo table. Okay? I don't think I need to write that down. It's just like the memoized code over there. Сложность алгоритма, который реализуется по этой формуле, она тоже по экспоненте. Ну как, экспоненциальная. Не знаю, правильно ли я произнес. И он также предлагает использовать мемоизацию. В общем, в плане сложности, в плане подхода похоже на Fibonacci. Just there's now 2 arguments instead of 1. In fact, s isn't changing, so I only need to store with v instead of s comma v. Is that a good algorithm? I claim memoization makes everything faster. Is that a fast algorithm? Вопрос в зал. Появляется ли мемоизация здесь? Алгоритм через мемоизацию таким же быстрым? Ответ не очевиден, как он комментирует. Yes. How many people think yes, it's a good algorithm? Better. Definitely better. Can't be worse. How many people think it's a bad algorithm? Still. Я, кстати, тоже не знаю 3 for ответа. yes, 0 for no. How many people aren't sure? Я тоже не уверен, вообще не знаю, поможет, не поможет. Good. Мемоизация, поможет ли It's not она so tricky. здесь? Let me draw you a graph. Так, у нас есть граф. Something like that. So if we wanted to compute delta of s comma v, let me give these guys names A and B. So we compute delta of s comma v. To compute that, we need to know delta of s comma a and delta of s comma b. Right, those are the 2 ways, or sorry, actually we just need 1. Only 1 incoming edge to v. So it's delta of s comma. Вот оно, дерево решений, ну как бы подзадач. Sorry, I should have put a base case here too. Delta of s comma s equals 0. Let's say. Okay, delta of s comma a plus the edge. Okay, there is some shortest path to a. To compute the shortest path to a, we look at all the incoming edges to a. There's only 1. So delta of s comma b. Now I want to compute the shortest path from b. Well, there's 2 ways to get to b. One of them is delta of s comma b. Sorry, s comma s came from s. The other way is delta of s comma v. Do you see a problem? Yeah. Так, надо понять, что за проблема, с какой проблемой он столкнулся. Так, у нас есть вот такой вот граф SV. Идем из S в BV, SA, SB. Ага. Цикл у нас, да? Delta of s comma v is what we were trying to figure out. У нас Now you цикл. might say, oh, it's okay because we're going to memoize our answer to delta s comma v and then we can reuse it here. Except we haven't finished computing delta of s comma v. We can only put it in the memo table once we're done. So when this call happens, the memo table has not been set. And we're going to do the same thing over and over and over again. This is an infinite algorithm.
То есть мемоизация, которую мы ранее рассматривали, она не всегда может помочь на примере с задачкой поиска кратчайших путей. Вот мы тут графы нарисовали. У нас может быть и зацикливание. Цикл в графе. Not so hot. So it's going to be infinite time on graphs with cycles. Okay, for DAGs, for acyclic graphs, it actually runs in v plus e time. This is the good case. In this situation, we can use this formula. The time is equal to the number of subproblems times the time per subproblem. So I guess we have to think about that a little bit. Where's my code? Для ацикличных графов такой проблемы у нас нет. Number of subproblems is v. There's v different subproblems that I'm using here. I'm always reusing subproblems of the form delta s comma something. Something could be any of the v vertices. How much time do I spend per subproblem? This is a little tricky. It's the number of incoming edges to v. So time for subproblem delta of SV is the in degree of v, the number of incoming edges to v. So this depends on v, so I can't just take a straightforward product here. What this is really saying is you should sum up over all subproblems of the time per subproblem. So total time is the sum over all v and v of the in degree of v, and we know this is number of edges. Okay, it's really in degree plus 1, in degree plus 1, so this is v plus v. Okay, handshaking lemma again. Okay, now we already knew an algorithm for shortest paths in DAGs, and it ran in v plus e time. So there's another way to do the same thing. If you think about it long enough, this algorithm, Memoized, is essentially doing a depth-first search to do a topological sort to run one round of Bellman-Ford. So we had topological sort plus one round of Bellman-Ford. This is kind of it all. Bellman-Ford — это еще один из алгоритмов. Давайте тоже гляну. Bellman-Ford алгоритм. Это, давайте откроем русский язык. Поиск кратчайшего пути в взвешенном графе, и он учитывает отрицательные веса в графе. О нем сейчас речь, на него сейчас ссылка происходит. Round of Bellman-Ford. So we had topological sort plus one round of Bellman-Ford. This is kind of it all rolled into one. This should look kind of like the Bellman-Ford relaxation step or shortest paths relaxation step. It is. This min is really doing the same thing. So it's really the same algorithm, but we come at it from a different perspective. Okay. But I claim I can use this same approach to solve shortest paths in general graphs, even when they have cycles. Oh, how am I going to do that? DAGs seem fine. Oh, what was the lesson learned here? Lesson learned is that subproblem. Мне нравится, что он в конце каждого топика некоторые такие тезисы дописывает. Что мы вынесли из этого урока? Dependencies should be acyclic, otherwise we get an infinite algorithm. For memoization to work, this is what you need. It's all you need. Okay, we've almost seen this already because I said that to do a bottom-up algorithm, you do a topological sort of the subproblem dependency DAG. I already said it should be acyclic. Okay, we just forgot. I didn't tell you yet. So for that to work, it better be acyclic. For DP to work, for memoization to work, it better be acyclic. If you're acyclic, then this is the running time. Если у нас задачи не связаны друг с другом, то есть у нас задачи, пусть будет такое слово ацикличное, как здесь используется, тогда у нас сложность будет указанная на экране. So that's all general. Количество подпроблем линейное, в общем. Okay, so somehow I need to take a cyclic graph and make it acyclic. И он тут поднимал вопрос, а что делать, если у нас будет все
связано, если у нас циклы будут в графе? Что же делать тогда? So if I have a graph, let's take a very simple cyclic graph. Okay, one thing I could do is explode it into multiple layers. We did this on quiz 2 in various forms. Okay, it's like the only cool thing you can do with shortest paths, I feel like. You want to make a shortest path problem harder, require that you reduce your graph to k copies of the graph. All right, I'm going to do it in a particular way here, which I think you've seen in recitation, which is to think of this я немножко упустил, что он там говорил. Мы разбиваем на слои. И your потом graph to k copies. мы делаем несколько копий графа, представляем это в виде слоев. Of the graph. All right, I'm going to do it in a particular way here, which I think you've seen in recitation, which is to think of this axis as time, or however you want, and make all of the edges go from each layer to the next layer. Вот непонятно, как он эти слои задает. То есть каждый, вот у нас есть граф из 3 вершин. Мы сделали квадрат, то есть 3 на 3 получается. Ну, то есть повторили тоже 3 раза. А вот как эти соединения происходят, я пока не понимаю. Okay, this should be a familiar technique. So the idea is every time I follow an edge, I go down to the next layer. This makes any graph acyclic. Я понял то, что он с помощью этого подхода убирает ацикличность. А как эти связи появляются и что значит время, я не совсем понимаю. Done. Да, ну конечно. What in the world does this mean? What is it doing? Ну да, как раз эти вопросы задает, что я делаю, что тут происходит. What does it mean? Что это означает? Double rainbow. All right, so I don't know how I've gone so long in the semester without referring to double rainbow. It used to be my favorite. All right, so here's what it means. Delta sub k of SV. I'm going to define this first. This is a new kind of subproblem, which is what is the shortest, what's the weight of the shortest S to V path that uses at most k edges. So I want it to be shortest in terms of total weight, but I also want it to use few edges total. So this is going to be 0. In some sense, if you look at, so here's S, and I'm always going to make S this, and then this is going to be V in the 0 situation. This is going to be V in the 1 situation, V. So if I look at this V, I look at the shortest path from S to V. That is delta sub 0 of SV. So maybe I'll call this V sub 0, V sub 1, V sub 2. Okay, shortest path from here to here is there's no way to get there in 0 edges. Shortest path from here to here, that's the best way to get there with at most 1 edge. Shortest path from here to here, well, if I add some vertical edges too, I guess cheating a little bit, then this is the best way to get from S to V using at most 2 edges. And then you get a recurrence, which is the min over all last edges. So I'm just copying that recurrence, but realizing. Вот скажите, додумались ли вы бы до того, чтобы вот этот граф представить в качестве слоев, затем, чтобы выделить подзадачи и прийти вот к такой рекуррентной формуле, которую он сейчас будет писать? Вот я сходу бы до этого не додумался. А прикол в том, что главный подход — это угадать, как это можно решить. И вот представьте, сколько вариантов к вам пришло в голову, как эту задачу можно решить. И вот среди всех этих вариантов, если они, конечно, пришли в голову, оптимально будет являться вот тот, что на экране, вот он, то, что он расписывает. Мне кажется, без практики, без опыта это тяжеловато будет сделать. Okay? That's our new recurrence. By adding this k parameter, I've made this recurrence on subproblems acyclic. Unfortunately, I've increased the number of subproblems. Number of subproblems now is v squared. For me, it's not obvious, man. It's not obvious, okay? Technically, v times v minus 1. Because I really, or actually v squared, sorry. Get it right. I start at 0. And what I care about, my goal,
is delta sub v minus 1 of SV. Because by Bellman-Ford analysis, I know that I only care about simple paths, paths of length at most v minus 1. I'm assuming here no negative weight cycles. Should have said that earlier. If you assume that, then this is what I care about. So k ranges from 0 to v minus 1. So there are v choices for k. There are v choices for v. So the number of subproblems is v squared. How much time do I spend per subproblem? Well, same as before, the in degree. Where did I write it? Up here. The in degree of that problem. So what I'm really doing is summing over all v In degree это степень. of the in degree, and then I multiply it by v. So the running time, total running time, is VE. Sound familiar? This is Bellman-Ford's algorithm again. And this is actually where Bellman-Ford algorithm came from, is this view on dynamic programming. So we've seen yet another way to do Bellman-Ford. It may seem familiar, but in the next 3 lectures, we're going to see a whole bunch of problems that can succumb. А на этом лекция подходит к концу. Нам нужно будет разобрать алгоритм Белмана-Форда, чтобы было понятно, что здесь произошло. В целом схематично понятно, что происходит, как бы сама идея, но без знания контекста этого алгоритма нельзя сказать, что вот то, что он нарисовал, похоже на алгоритм Бellmana, потому что я с этим алгоритмом не знаком. Но я надеюсь, в качестве домашнего задания я посмотрю, что это такое, разберу. Для тех, кто тут еще меня смотрит, поставьте какие-нибудь оповестительные знаки в чатик, если вы готовы и на подобный формат еще и завтра прийти, потому что я планирую посмотреть лекцию завтра, вторую, послезавтра третью, в воскресенье четвертую. Стримить это или не стримить, нужно посмотреть, имеет ли это место быть, то есть кому-то это интересно или нет, потому что я в любом случае хочу это все посмотреть, нужно пробелы закрыть, перейти к решению задач, но теорию нужно, скажем так, усилиться нужно в теоретическом плане, чтобы двигаться дальше. Вот. Посмотрю лекции. В субботу планируется у меня небольшой стрим. Несложная задачка будет, тем более Proof of Concept, так называемый POC, у меня уже готов. Это связано с ASCII артом, преобразование гифки в ASCII арт. Там мы с вами поэкспериментируем. Будет, я думаю, интересно, и такой результат визуальный больше будет. В общем, лекции митовские по динамическому программированию. Если вам интересно, эмоджи, плюсики, как угодно, дайте себе знать. И стрим будет завтра, в субботу и воскресенье. А на этом все. Благодарю всех, кто здесь присутствовал. Спасибо за внимание. Всем пока.